Yeah, ndaongea na Ringtone, hapa ndaongea na DJ Mo. Are you ready to reconcile them kwa sababu ya hiyo vita? Of course, they are my brothers. Mambo vipi Daddy Owen? Poa kabisa, poa kabisa. Una feel aje kuwa hapa? Na feel poa sana, but then nimekuja kusupport my sister. Today is a big day. Na nikasema lazima nikuje nipopin. Kila kitu poa. Na Daddy Owen, tumekuangalia umefanya kazi na ukaachilia albamu yako hivi majuzi. Yes. Hata sasa ni mipango yako ni gani tena? This year utaachilia tena albamu nyingine? This year nafanya tour kubwa sana across the country. And apart from that, kuna projects mingi sana nafanya, mingi sana za kusaidia watoto waliozaliwa na ulemavu. Because I believe right now I'm an all-rounded artist. Mwenyewe sijiiti kama artist, mimi najiita kama a culture shaping icon. I believe there's so much that I'm doing apart from just music. There's just more beyond than music that I'm doing right now. Yeah. Na pia Daddy Owen, ningependa kuuliza msimu wa Valentine umefika. Unaweza ambia watu single huko nje nini? Wale wako single watapata mtu wao. Wasikuwe na wasiwasi. Hata kama Valentine imefika na wana mtu, watapata tu mtu wao. Wasikuwe na wasiwasi. Najua wewe hivi? Mimi yangu serikali itaangalia. Niko venye niko wenye. Yeah, mimi niko single. Na uko single na una-enjoy? Niko single kabisa, niko sawa. Sina stress, niko sawa. Niko sawa. Na alafu hivi majuzi tumeona Eric Omondi ameka campaign fulani pale town na akasema wasanii wa Kenya kuna vile msupporti kazi yake. What can you say about that? No, what I'm support by this. It's not like what I'm support. You know, at the end of the day kila mtu ako vocal in a different way. Unajua since social media ikuje, kila msanii ako na platform yake anatumia kufanya vitu vyake. So unaona kama saa yeye anatumia platform yake kusukuma hiyo 75% and all that. And we appreciate him for that because I think he has one of the most followed platform in the country. So tuna appreciate what he's doing. Yeah. Na ukiangalia ile kazi anasema kwanza wasanii wa Kenya ule muziki ambao mnachapa ni kama yani kama piani support among each other. Ni kweli? No, sisi tuna support each other. Unajua support ni very different. At the end of the day, wewe support mtu yote because unamsupport because ni msanii wa Kenya. At the end of the day, kuna friendship, kuna connection na pia you must believe in what you're pushing, you know. It's not that any song that mtu anakutumia unaipost na hujaisikia na huijui. So all these things, support ni very different. Support is equal to the same yote unafikiria. Support comes in a different manner and support comes in different angles. So naweza koza kupost muziki yako lakini naweza ongelea muziki yako kwa radio station ama mahali fulani, watu waisikia na wajua naisikiza na naipenda. Ama hata nikipost naweza kosa kupost short clip yako, naweza post ngoma yako nikisikiza na pia ni support in a different way. Yeah. Na pia nikiangalia pale kwenye muziki wa Kenya for the longest time inasemekana kwamba muziki wa Kenya, muziki wa Ringtone hauko marketable kule nje. Wewe kama legend wa muziki, what can you say about that? Every genre of music ikianza kila mtu idharau, lakini ikiwa consistent watu wanajiona ni kitu kubwa. Every genre of music by time ilikuwa inaanza haikuwa inaappreciatiwa. In early 90s no one appreciated hip hop in America, but right now hip hop is one of the biggest genres in music in the world. So kila kitu ni step by step. So sasa inaweza kuwa iko marketable, but you never know in the future maybe itakuwa marketable because musema every generation has their own style, every generation have their own genre, every generation have something they relate to. And if this generation relate to Ringtone, then that's it. Na ukiangalia vile wasanii wanasema kwamba Ringtone imekufa, wewe unaweza sema imekufa kweli? Style muziki yezi, mimi husema style muziki yezi kufa. Wengine wanasema gospel imekufa, Ringtone imekufa. Style muziki yezi kufa. You see, at the end of the day, ni watu na macho in a different. Alafu unajua muziki nowadays is a mixture of something and something. Like ukisikia muziki za Tanzania sasa hii, wewe sema tizo ni bongo. Unasema tu ni wana mix vitu kadhaa kuleta flavor in what they identify with. You understand? So sometimes kitu kama a genre of music, watu wanafikiria genre of music ni type of beat. But sometimes sio hiyo, sometimes ni lifestyle. Unajua type of music inaweza create lifestyle. Unaweza kama watu wanasemanga mimi napenda reggae na mwingine anasema mimi ni Rastafarian. Hizo vitu zote is a type of music that creates a generational movement ama a trend. So sometimes Ringtone pengine kazi yake haikuwa ni kuleta muziki peke yake. Pengine ilikuwa ni create a type of language ama a type of connection ama venye wasao wanatembea ama venye wasao wanavaa ama you understand, because music is culture. Music is not like just something to listen to your ear. Music is more about how people behave, relate,
come together and brings them together, because that's why unapatanga wasa wanapenda reggae wanapenda wasa wanapenda reggae, wasa wanapenda hip hop una identify ki different, wanapenda rock una identify different, wasa wanapenda gospel unaweza identify different. So all these things is more of a culture shaping thing than just a sound that people think just because something is called a gengeton it lazima iko limited down to a sound. Si lazima iko limited down to a sound. Inaweza kuwa ni trend in how you dress, how you talk and how you behave. Yeah. Na ukiangalia pia kwenye muziki wa gospel hapa inasemekana kwamba wasanii wa nyimbo za injili kuna macartels. Is it true? You see, when you start classifying things, classifying certain kind of people, that's where you create a notion of there's cartels and there's all these things. For me, musema, at the end of the day, kama ni cartels, wako kila mahali. Kwa biashara, wako everywhere, you understand? Na ukuja kwa gospel, people create their own cliques. And the moment they create their own cliques, if you can't join in that clique, you always say they are cartels. You understand? Na musema, at the end of the day, I feel when people complain that they are cartels, I feel and understand them, because sometimes you feel like if something is not happening for you, you feel like there's a cartel. Or maybe when it works for you, you feel like you are part of the cartel. You understand? So at the end of the day, more of everything is lost in translation. But I can't sit down and say, hey, I know this cartel, I know this cartel. I can't say that. Yeah. Now, ukirudia kwanza kwa Eric Omondi, do you support whatever he's trying to do to fight for the Kenyan musicians hivi? Yeah, Eric Omondi anafanya the right thing. Me I believe 75% is a very big deal. Na hiyo fight si ndio ilikuwa kwanza kuanzisha. Hii fight imekuwa hapa for a very long time. Ilianza na kina Poxy Pressure, imekuja tumefight hizi fight for so many years. I think right now is the right time because he has a very big platform and he's using it well. So I appreciate him for what he's doing. Yeah. Na ningetaka kuuliza kuhusu Saizet kidogo. Nipate tu majina ya nyimbo tatu za Saizet ambazo nyimbo zake ambazo unazijua. Nakosa kujua nyimbo za Saizet. Kama tatu tu. Najua Pale Pale, najua Power, najua Mateke. You understand? So all these songs ni zile songs Saizet amefanya zimeshinda zikichange how we think about gospel music, because nakumbuka kitoa Mateke everyone was like, hey, ata survive. You understand? But mimi one of my favorite song ameshaifanya ni Afadhali Yesu. Yeah. Ningependa uangalie kamera pale, since you're heading to general election, upatie tu wa Kenya na mashabiki wako ujumbe. For me nazambia every young person out there and Kenya as in general, make sure you participate in politics. Mimi nasema participate in politics, but in positive politics. Make sure you participate in practicing your political right by going to vote during the election, during the presidential election in this country. Make sure you are participating in that. Usidharau usema mimi si mtu wa siasa. Enda. You must go and cast your vote. If you are here saying that you want to see change, you must be part of the change that you're talking about. So every young person, everyone in Kenya as a whole, make sure you participate in politics, in positive politics. And young people, don't be used utumike vibaya for violence, for disrupting maybe campaigns, meetings and all that. Don't be used in a bad manner. Make sure that you're there as a sober person who knows what you're doing and why you're there. So as a young person, cast your vote. Make your vote count. Yes. Na swali la mwisho sasa. DJ Mo ameleta kitu fulani pale ndani ambapo Ringtone amecomplain amefukuzwa pale kwa stage ati kwamba yeye si pastor. Na ukaona ile drama ambayo imetokea. What can you say about that? Hiyo ndio nakuangalia vizuri na nisikie vizuri. Sijaelewa nini imehappen kabisa, lakini wacha ni analyze vizuri. Nitaongea nao, they're all my brothers. I just talk to them and then nijue nini exactly ilikuwa ina happen. I don't want to comment on something that sijui nini imekuwa the root of all these things. Kulingana na Ringtone anadai kwamba amefukuzwa kwa sababu ampanda kwa stage sile mapasta wanaitwa naye akapanda kama pale staff. Lakini sasa Ringtone anasema amefukuzwa kwa sababu ati yeye si pastor. Do you think that was right? Okay, ndapiga hiyo, wacha ndawapigia wote masimu nijue what is the truth. Yeah, ndaongea na Ringtone, hapa ndaongea na DJ Mo. Are you ready to reconcile them kwa sababu ya hiyo vita? Of course, they are my brothers. Yeah, they are my brothers. All of them are my very good friends. Very, very good friends. Yeah. Asante. Okay, thank you.